Welcome everyone. Today we're going to prepare together for the Greek exam B1 level. It has 4 parts and this lesson focuses on the listening comprehension section of the Pistopoisi Ellinomatias Greek language certification exam. In this lesson, we'll look at a real example and useful tips so you feel confident and ready on exam day. I recommend setting aside enough free time to watch this video in full. It's a great way to start building your study stamina. Think of it like a workout, but for your brain. Let's get started. Make sure you've watched this Guide to Greek Exam Preparation video. It gives you an overview of the whole exam, practical advice and resources for registration, a breakdown of each test format, and some of the best tips you'll hear for taking this exam. If you haven't seen it yet, pause now and watch it first. You'll be glad that you did. What will you need before you start this video lesson? You'll need a copy of this listening test. I will refer to it from time to time. You'll need a pen or pencil and a sheet of paper for your own personal note-taking. See how to get a copy of this listening test and others at the directions below the video, your Guide to Greek Exam Preparation A1, A2 and B1. A copy of the audio and full Greek-English text is available at the video Greek Exam Preparation B1 Listening Example 2, audio and transcript. See the links in the description below this video. Before we begin, remember, this video is a continuation of the Guide to Greek Exam Preparation. Please watch that first. It covers past papers, registration tips, and an overview to help you get the most from this lesson. In this lesson, I'll read every part of the page out loud for your benefit, and also for our podcast listeners. Each text has been extracted and translated into English, so you can follow easily, even if English isn't your first language. I will read slowly and clearly with emphasis to help you hear the sounds and meaning. Take your time. This lesson is about understanding, not rushing. You will get a complete text extract of this listening test, including introductory question vocabulary and a dedicated vocabulary list for this B1 lesson. The audio will play exactly as it does in the real exam, with no shortcuts. You'll hear the same instructions, the same pauses, and extra time pauses to check, just like test day. Practice time management. Be patient during the 1 or 2 minute pauses. Use them to read, check, and train yourself to stay calm under real exam conditions. You'll see and hear the official test titles too. Learn these keywords to feel more confident and in control on exam day. Print the sheets for this test and keep them in front of you while you listen. It helps you stay focused and take clear notes. Pause the video whenever you need more time to understand or write. You'll notice by the third review, you'll pause less and feel more comfortable. I recommend watching this lesson at least 3 times before your exam, together with the past papers I can send you. For extra practice, complete every past exam at least once, including this one you're working on now. Stay patient and stay focused. This practice will really pay off on exam day. Following is the introduction to the listening test in Greek. I will switch from my explanations to the actual Greek audio from time to time. I will also repeat what was covered in the video, Your Guide to Greek Exam Preparation, for extra practice. Now let's listen to the introduction to the B1 listening test from the example in Greek.
Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επίπεδο Β1. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 25 λεπτά. You were just told that this is a Greek language proficiency level B1 listening test by the Center for the Greek Language. Comprehension of the spoken language. That the duration of the test is 25 minutes and that the listening test begins now. In a moment, listen for the tone. The B1 listening test structure overview. The duration of the test is 25 minutes. You will hear each audio twice. You must listen carefully and complete tasks while listening. There are 2 separate tasks. Each task is between 12 to 13 points, with a total of 25 points. The B1 listening test is in 2 parts. What kind of questions can you expect? You can expect matching options, for example, matching names to statements. Number 2, writing short phrases. And number 3, ticking or circling the correct letter, alpha, beta, and gamma. And then we have marking true or false answers. Listen for the tones and learn the time pauses. You will hear, you have 30 seconds to review your question. Then the audio will play for the first time. After you heard the audio for the first time, you will hear, you have 2 minutes to review your answers. Then the audio will play for the second time. After the finish of the second time, you will hear you have 1 minute to review your answers. After that, they will introduce question 2 or the end of the listening test. There are 2 tests. What will you receive during the listening test? You will receive a physical booklet that includes all instructions in Greek, the multiple choice questions, matching tasks, and true or false statements. You will also see clearly numbered questions and spaces to tick, circle, or write your answers. You will also have visuals such as names, places, or brief contexts that may be included in your guide for understanding. What you need to know. Write your answers directly in the booklet. No separate answer sheet is used. The audio for each part is played twice. There will be a short pause before each part and a brief pause between the 2 times to listen, giving you time to read the instructions and questions. You will not need to write full sentences. Answers are given by matching options, for example, names to statements, writing short words or phrases, ticking or circling the correct answer, letter, alpha, beta, or gamma, and marking true or false answers. This is part 1 of the B1 listening test. Writing short words or phrases. In the next few slides, let's describe in English what is required here, and then you can listen to the same instructions in Greek. Your task is, you will hear a short radio program or presentation twice. In this example, it is about Arcturos, a bear protection project in Greece. As you listen, write brief notes of 1 to 4 words to complete the 12 statements on the question sheet. Each blank requires specific information from the audio, for example, name, number, or fact. This task checks your ability to understand specific information from a spoken text, such as facts,
For example, numbers, dates, names and places. Main ideas and supporting details. Purpose and actions of people or organizations. Factual descriptions within a structured audio presentation. Let's look at some tips. Focus on key details such as names of organizations, places, and people. Then, dates, numbers, and years. Actions or goals of the program. Don't try to write full sentences. 1 to 4 words is enough. The audio will play twice. Use the first time to listen and underline, and the second time to complete. Skip and return if you are unsure. Don't get stuck on one answer. Don't make up answers, only write what you hear in the recording. As you look at the paper, here is what they will say and what you will see. At point 1 on the paper, they will announce the question number and test duration. At number 2, here is a description and instructions on what they want you to do. Number 3 is my edition, the English translation for your clarification and understanding. Just a reminder, there will be no English text on any of the exams. Here at 1, they are asking you to pay attention, that the notes you must take are 12, not including the example. Number 2 is my English translation. Now let's listen to the audio of question 1 in Greek. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε 2 φορές μία εκπομπή για τον Αρκτούρο, ένα πρόγραμμα για την προστασία της αρκούδας. Το θέμα της εκπομπής σας ενδιαφέρει πολύ, γιατί εδώ και 3 μήνες γίνατε μέλος μιας οργάνωσης για την προστασία των ζώων. Καθώς ακούτε, κρατάτε σύντομες σημειώσεις όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 12 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να δείτε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά. Η αρκούδα είναι ένα ζώο γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Ο μόνος εχθρός της είναι ο άνθρωπος, ο οποίος καταστρέφει τα μέρη όπου ζει και την κυνηγά για να τη σκοτώσει. Σήμερα οι αρκούδες σε όλον τον κόσμο είναι πάρα πολύ λίγες και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαφανιστούν τελείως. Ευτυχώς, τις 2 τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών στην προσπάθειά τους να σώσουν τις λίγες αρκούδες που ακόμα υπάρχουν, απαγόρευσαν το κυνήγι τους και είναι πια ένα ζώο που προστατεύεται από τους παγκόσμιους νόμους. Στην Ελλάδα, οι λίγες αρκούδες που υπάρχουν ακόμη ζουν στη Βόρεια Πίνδο και στην Κεντρική Ροδόπη. Ο αριθμός τους είναι από τους πιο μεγάλους στη Δυτική Ευρώπη, δεν είναι όμως παραπάνω από 150 ζώα. Η αρκούδα είναι ένα είδος ζώου που βέβαια προστατεύεται και από τους ελληνικούς νόμους. Το 1993, για να λυθεί το πρόβλημα της αρκούδας, έγινε στο νυμφαίο της Φλόρινας
το Κέντρο Προστασίας της Αρκούδας, το οποίο το 1998 ονομάστηκε Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου και αποτελείται από τον κτηνιατρικό σταθμό, όπου φιλοξενούνται αρκούδες που έχουν ανάγκη από ιατρική φροντίδα, το καταφύγιο της καφέ αρκούδας, όπου μένουν οι αρκούδες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι αρκούδες αυτές, που κατά το πιο μεγάλο μέρος της ζωής τους δεν έζησαν σε φυσιολογικές συνθήκες, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ πια να ζήσουν ελεύθερες στο δάσος και θα χρειάζονται πάντα την ανθρώπινη φροντίδα. Το κέντρο ενημέρωσης για την καφέ αρκούδα, όπου μπορεί κανείς να μάθει από τι κινδυνεύει αυτό το ζώο και με ποιο τρόπο μπορεί να προστατευτεί. Όποιος θέλει να δει το κέντρο ενημέρωσης και το καταφύγιο της αρκούδας, μπορεί να τα επισκεφτεί από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα κάθε μέρα. Το καταφύγιο κλείνει για τους επισκέπτες κατά την περίοδο του χειμερινού ύπνου της αρκούδας από τις αρχές του Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου. Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά. Η αρκούδα είναι ένα ζώο γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Ο μόνος εχθρός της είναι ο άνθρωπος, ο οποίος καταστρέφει τα μέρη όπου ζει και την κυνηγά για να τη σκοτώσει. Σήμερα οι αρκούδες σε όλον τον κόσμο είναι πάρα πολύ λίγες και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαφανιστούν τελείως. Ευτυχώς, τις 2 τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών στην προσπάθειά τους να σώσουν τις λίγες αρκούδες που ακόμα υπάρχουν, απαγόρευσαν το κυνήγι τους και είναι πια ένα ζώο που προστατεύεται από τους παγκόσμιους νόμους. Στην Ελλάδα, οι λίγες αρκούδες που υπάρχουν ακόμη ζουν στη Βόρεια Πίνδο και στην Κεντρική Ροδόπη. Ο αριθμός τους είναι από τους πιο μεγάλους στη Δυτική Ευρώπη. Δεν είναι όμως παραπάνω από 150 ζώα. Η αρκούδα είναι ένα είδος ζώου που βέβαια προστατεύεται και από τους ελληνικούς νόμους. Το 1993, για να λυθεί το πρόβλημα της αρκούδας, έγινε στο νυμφαίο της Φλόρινας το Κέντρο Προστασίας της Αρκούδας, το οποίο το 1998 ονομάστηκε Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου και αποτελείται από τον κτηνιατρικό σταθμό,
όπου φιλοξενούνται αρκούδες που έχουν ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Το καταφύγιο της καφέ αρκούδας, όπου μένουν οι αρκούδες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι αρκούδες αυτές, που κατά το πιο μεγάλο μέρος της ζωής τους δεν έζησαν σε φυσιολογικές συνθήκες, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ πια να ζήσουν ελεύθερες στο δάσος και θα χρειάζονται πάντα την ανθρώπινη φροντίδα. Το κέντρο ενημέρωσης για την καφέ αρκούδα, όπου μπορεί κανείς να μάθει από τι κινδυνεύει αυτό το ζώο και με ποιο τρόπο μπορεί να προστατευτεί. Όποιος θέλει να δει το κέντρο ενημέρωσης και το καταφύγιο της αρκούδας, μπορεί να τα επισκεφτεί από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα κάθε μέρα. Το καταφύγιο κλείνει για τους επισκέπτες κατά την περίοδο του χειμερινού ύπνου της αρκούδας από τις αρχές του Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου. Έχετε 1 λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. That was part 1 of the listening test. This is part 2 of the B1 listening test, matching options. What are you being tested on here? You are being tested on matching personal information from short interviews. Your task is, you will hear 4 short interviews with job candidates, played twice. As you listen, place a check mark in the grid under each candidate's name where a statement matches what they say. There are 13 correct answers in total, not including the example. Do not write anything. Just mark with a check mark where appropriate. Let's take a look at some tips. Listen carefully for specific information such as job roles or skills, language ability, travel availability, and years of experience. The information can come in different wording. Be flexible in how you recognize it. Use the first time to listen to get familiar with the voices and topics. Use the second time to listen to confirm details and place your check marks. Don't guess, only mark with a check mark if the information is clearly stated. If you are still unsure after the second time, the best option is to choose the most probable answer. As in part 1 of the listening test, here is what they will say and what you will see. Here you see a typical layout and style of this test. At point 1, they will describe the theme of the following audio and that you will hear this audio twice. They are asking you to put a check mark in the correct space as you see in the example. At number 2, you can see the English transcript. Here at point 1, at Prosexte, they are saying you need 13 check marks, not including the example. If after the second time you listen, you are unable to match one of them, choose the most likely option.
Now let's listen to the audio of question 2 in Greek. Ερώτημα 2. Θα ακούσετε 2 φορές 4 συνεντεύξεις υποψηφίων για διάφορες θέσεις σε μία εταιρεία. Καθώς ακούτε τις συνεντεύξεις, σημειώνετε ένα τικ στον πίνακα που ακολουθεί κάτω από το κάθε όνομα δίπλα σε ό,τι έχει σχέση με τους υποψηφίους. Προσέξτε, τα τικ που πρέπει να σημειώσετε είναι 13 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να δείτε τον πίνακα. Ακούστε προσεκτικά. Καλημέρα, κυρία Παυλίδου. Καθίστε. Λοιπόν, από την αίτησή σας βλέπω ότι έχετε δουλέψει σε εταιρεία ως γραμματέας. Μάλιστα. Ήμουν στην εταιρεία αυτή για 5 χρόνια. Πριν ήμουν τηλεφωνήτρια σε μια άλλη εταιρεία για 2 χρόνια. Εντάξει, είναι η εμπειρία σας. Βλέπω ότι μιλάτε άριστα τα αγγλικά. Επίσης γνωρίζω πολύ καλά γαλλικά. Ξέρετε ότι θα χρειάζεται να ταξιδεύετε κάποιες φορές το χρόνο στα γραφεία μας στο Παρίσι. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Περάστε, κυρία Αντωνίου, καθίστε. Πείτε μου λίγα λόγια για σας. Τι έχετε σπουδάσει και πού έχετε δουλέψει. Λοιπόν, τελείωσα μια σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών και μετά δούλεψα για 3 χρόνια σε μια εταιρεία που έκανε παιχνίδια για υπολογιστές. Επίσης, δούλεψα για 1 χρόνο ως καθηγήτρια σε σχολείο. Οι μαθητές μου ήταν μικρά παιδιά που μάθαιναν πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Γνωρίζετε ξένες γλώσσες. Ναι, αγγλικά και γερμανικά. Καθίστε, κύριε Ιωάννου. Βλέπω ότι δουλέψατε για πολλά χρόνια στην Αγγλία. Ναι, πράγματι. Ήμουν μηχανικός σε μια μεγάλη εταιρεία για 10 χρόνια. Και τι κάνατε ακριβώς? Ήμουν σε μια ομάδα που σχεδίαζε και έκανε μεγάλα κτίρια και άλλα έργα, όπως γέφυρες, αεροδρόμια και άλλα. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να μιλάτε πολύ καλά τα αγγλικά. Ναι, βέβαια. Δεν γνωρίζω άλλη ξένη γλώσσα όμως. Εδώ στην Ελλάδα έχετε δουλέψει καθόλου? Όχι, δυστυχώς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου δουλειά. Αν την πάρω φυσικά. Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλημέρα. Στην αίτησή σας γράφετε ότι έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τη μετάφραση. Μάλιστα. Έκανα ειδικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο πάνω στη μετάφραση. Ύστερα εργάστηκα ως μεταφράστρια σε μεταφραστικά γραφεία και μετά άνοιξα δικό μου γραφείο. Όμως δεν πήγε πολύ καλά και το έκλεισα. Πόσα χρόνια είχατε το γραφείο αυτό? 6 χρόνια. Μετά άρχισα να μεταφράζω λογοτεχνικά βιβλία και είδα ότι αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Από ποιες γλώσσες μεταφράζετε? Από αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση.
Ακούστε άλλη μία φορά. Καλημέρα, κυρία Παυλίδου. Καθίστε. Λοιπόν, από την αίτησή σας βλέπω ότι έχετε δουλέψει σε εταιρεία ως γραμματέας. Μάλιστα. Ήμουν στην εταιρεία αυτή για 5 χρόνια. Πριν ήμουν τηλεφωνήτρια σε μια άλλη εταιρεία για 2 χρόνια. Εντάξει, είναι η εμπειρία σας. Βλέπω ότι μιλάτε άριστα τα αγγλικά. Επίσης γνωρίζω πολύ καλά γαλλικά. Ξέρετε ότι θα χρειάζεται να ταξιδεύετε κάποιες φορές το χρόνο στα γραφεία μας στο Παρίσι. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Περάστε, κυρία Αντωνίου, καθίστε. Πείτε μου λίγα λόγια για σας. Τι έχετε σπουδάσει και πού έχετε δουλέψει? Λοιπόν, τελείωσα μια σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών και μετά δούλεψα για 3 χρόνια σε μια εταιρεία που έκανε παιχνίδια για υπολογιστές. Επίσης, δούλεψα για 1 χρόνο ως καθηγήτρια σε σχολείο. Οι μαθητές μου ήταν μικρά παιδιά που μάθαναν πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Γνωρίζετε ξένες γλώσσες? Ναι, αγγλικά και γερμανικά. Καθίστε, κύριε Ιωάννου. Βλέπω ότι δουλέψατε για πολλά χρόνια στην Αγγλία. Ναι, πράγματι. Ήμουν μηχανικός σε μια μεγάλη εταιρεία για 10 χρόνια. Και τι κάνατε ακριβώς? Ήμουν σε μια ομάδα που σχεδίαζε και έκανε μεγάλα κτίρια και άλλα έργα, όπως γέφυρες, αεροδρόμια και άλλα. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να μιλάτε πολύ καλά τα αγγλικά. Ναι, βέβαια. Δεν γνωρίζω άλλη ξένη γλώσσα όμως. Εδώ στην Ελλάδα έχετε δουλέψει καθόλου? Όχι, δυστυχώς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου δουλειά. Αν την πάρω φυσικά. Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλημέρα. Στην αίτησή σας γράφετε ότι έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τη μετάφραση. Μάλιστα. Έκανα ειδικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο πάνω στη μετάφραση. Ύστερα εργάστηκα ως μεταφράστρια σε μεταφραστικά γραφεία και μετά άνοιξα δικό μου γραφείο. Όμως δεν πήγε πολύ καλά και το έκλεισα. Πόσα χρόνια είχατε το γραφείο αυτό? 6 χρόνια. Μετά άρχισα να μεταφράζω λογοτεχνικά βιβλία και είδα ότι αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Από ποιες γλώσσες μεταφράζετε? Από αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Έχετε 1 λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου. After the last turn, you heard that the listening test has now ended. Well done for completing the B1 listening test. Before you move on, remember what the examiners are looking for. Understanding key details, not every single word. Recognizing tone, context, and main ideas. Matching voices to actions or statements correctly. Identifying specific information like time, place, or preferences. Keep these points in mind every time you practice listening. When you're ready, move on to the reading, writing, and oral parts. You'll find all the links in the description below. You're one step closer to passing your Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. Keep going, you're doing great.